Hello guys, I'm back with another video. సో ఈరోజు మనం జబ్రా ఎలైట్ 65T ని అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇట్స్ ఒక ప్రీమియం క్వాలిటీ హెడ్ ఫోన్స్ అన్నమాట. ఈ రోజుల్లో అయితే ఫోన్స్ కూడా ఇంత పెద్ద బాక్స్ ఇవ్వట్లేదు. దీనికి మాత్రం దీని కింద అయితే ఉంది దీని యొక్క కలర్ అండ్ కంఫర్టబిలిటీ ఎంత ఉందో, ఏ డివైసెస్తో ఉన్నాయో అది. అండ్ సైడ్లో అయితే ఒక ఫోటోగ్రాఫ్, చాలా ప్రీమియం లుక్. దీనిపైన ప్రైసింగ్ అయితే 15,499కి ఎంఆర్పి అయితే ఉంది. కానీ ఇది అమెజాన్లో 3,999 అంటే 4,000కి 1 రూపీ తక్కువ ఆ ప్రైసెస్కి మాత్రం వచ్చింది. సో దీన్ని అయితే అన్బాక్స్ చేసేద్దాం వెయిట్ చేయకుండా. సో ఓపెన్ చేయగానే ఒక ప్రీమియం అంటే ఓపెన్ చేసుకుంటేనే ఆ ఫీల్ అర్థమైపోతుంది. దీని యొక్క బ్రాండింగ్ ఫీల్ గుడ్ అవ్వదు. సో చూడండి గైస్, ఇవి ఫోన్స్ అయితే చూడడానికి చాలా బాగున్నాయి. దీంట్లో స్పెషల్గా ఏంటంటే నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ కానీ, దీనికి ఒక్కొక్క దాంట్లో 2 మైక్స్ అంటే ఓవరాల్ 4 మైక్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఇది ఛార్జింగ్ కేస్, ఇది 2-3 టైమ్స్ అనేది ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా 20 అవర్స్ అనేది బ్యాటరీ అనేది వస్తుంది. రైట్ ఇయర్ అండ్ లెఫ్ట్ ఇయర్. చిన్న పేపర్ వర్క్ అనేది ఉంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్, యూజేజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ పేపర్ వర్క్లో. నథింగ్ మోర్ దాన్ దాట్. అండ్ రిజిస్టర్ యువర్ 2-year వారంటీ. 2-year వారంటీ. మ్యాక్సిమం ఒక హెడ్ ఫోన్స్ అనేది 1 year అనేది వస్తుంది, కానీ ఈ హెడ్ ఫోన్స్కి నేను 2 years అనేది వస్తున్నాను. ఇంకేమున్నాయంటే ఈ బాక్స్లో as expected మైక్రో యూఎస్బి కేబుల్ అయితే ఉంది. ఈ రోజుల్లో టైప్ సి కేబుల్ ఇవ్వాల్సింది. ఇంకా సైజ్ని బట్టి బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా దీన్ని చేసుకుందాము. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అయ్యింది. ఫోన్తో పేర్ చేసుకుంటే ఇదైతే సింగిల్ బటన్ ఉంది రైట్ సైడ్ ఇయర్కి అయితే. దీంట్లో అయితే డబుల్ బటన్స్ ఉన్నాయి. వాల్యూమ్ అప్ సైడ్ డౌన్, ఫింగర్కి సెన్స్ అయ్యేటట్టు ఉన్నాయి. మైనస్ ప్లస్ అనేది దాంట్లో ఇండికేట్ అయితే చేయలేదు, కానీ లైట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఒకటి మాత్రం ఆన్ అయినప్పుడు చూపిస్తుంది. లెఫ్ట్ ఇయర్కి మాత్రం ఏం లేదు, జస్ట్ ఛార్జింగ్ కేసులో పెట్టినప్పుడు వస్తుంది. అండ్ దీనికి స్పెషల్గా యాప్ అనేది ఉంది, అది మోర్ సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉంది. సౌండ్ ప్లస్, జబ్రా సౌండ్ ప్లస్
ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకున్నాం. అండ్ 15,499 కంటే ఆ ప్రైస్ అనేది చాలా ఎక్కువ. బట్ ఇది 3,999 వస్తుందంటే బెస్ట్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. అందుకే ఆ ప్రైసింగ్ లో అయితే ఏ హెడ్ ఫోన్స్ రావట్లేదు. సో ఇంకా దీన్ని పేజ్ చేసేస్తున్నాం. Jabra Elite 65T. కాన్ఫిగర్ అయితే అయిపోతుంది. సో దీంట్లో వాయిస్ అసిస్టెన్స్ అనేది మనం సిరి అయినా పెట్టుకోవచ్చు, ఇన్బిల్ట్ అలెక్సా అయినా ఉంది, అలెక్సా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. అది నేను మళ్ళీ చేసుకుంటాను. దీంట్లోనే ఈక్వలైజర్ అయితే ఉంది. మనకి ఎలా కావాలంటే ఎక్స్ట్రా బేస్ కావాలంటే ఎక్స్ట్రా బేస్, ట్రిబ్యూట్ బూస్ట్ కావాలన్నా, స్మూత్గా కావాలన్నా మనకి ఎలా కావాలంటే అలాగా దీంట్లో మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. నాకు దీంట్లో ఇంకోటి నచ్చింది ఏదంటే పైన ఇయర్ త్రూ ఆప్షన్ అనేది ఉంది. ఇయర్ త్రూ ఆప్షన్ లో మనం ముందు ఎవరన్నా మాట్లాడుకుంటే నార్మల్గా ఈ బడ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనకు ఎదుటోడు మాట్లాడేది కానీ చిన్న చిన్న సౌండ్స్ అనేది కానీ మనకి వినిపివు. బట్ దీంట్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం ఆ ఇయర్ త్రూ ఆప్షన్ అనేది ఆన్ చేసుకుంటామో అప్పుడు ఈ 4 మైక్స్ అనేవి ఆన్లో ఉంటాయి. సో దట్ మనం ముందరలు కానీ ఒక చిన్న చిట్టికేసినా మనకి బాగా వినిపిస్తుంది. ఆ ఫీచర్ అనేది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. ఈవెన్ అసలు మనం హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నట్టే ఉండట్లేదు, అంత బాగా క్లారిటీ అయితే ఉంది ఇయర్ త్రూ ఆప్షన్లో అయితే. ఇంకా దీని సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళినట్టయితే మనకి ఆ ఫోన్ వేర్ అనేది ఎలా ఉంది, ఏ వర్షన్లో ఉంది అని చూస్తుంది. ఇంకా ఈ హెడ్ ఫోన్ సెట్టింగ్స్ కానీ, ఆడియో ఎక్స్పీరియన్స్, కాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ అలాంటివి ఉన్నాయి. వాయిస్ అసిస్టెన్స్ ఉంది. ఈ వాయిస్ అసిస్టెన్స్ కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు. సో మనకి పర్సనలైజేషన్ కావాలంటే పర్సనలైజేషన్, ఫైండ్ మై జబ్రా ఇది కూడా ఒక మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మన హెడ్ ఫోన్స్ ఎక్కడైనా పడిపోయినా కానీ ఎక్కడైనా సమ్వేర్ ఉండిపోయినా మనం ఈజీగా ట్రాక్ చేయగలము త్రూ GPS. అండ్ ఈ యాప్ ద్వారా మనం రిజిస్టర్ అయితే చేసుకుంటే 2 years వారంటీ అనేది కూడా వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో 4,000 కంటే ఇది బెస్ట్ ఫీచర్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ దిస్. అండ్ సమ్ మాన్యువల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి.
సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.